Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we're getting to hear from Shrimad Bhagavatam, 9th canto, finishing up chapter 21, the dynasty of Bharata. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 9, глава 21, которая называется «Династия Бхараты». And it's verses 26 to 36. I imagine the last verse is on the board. И мы прочитаем стихи с 26 по 36, и последний стих, он на доске. Is that 36? Yeah. Thank you. I'm not going to read the Sanskrit Я не буду читать санскрит, because of the time on the 10 verses. чтобы сократить время. So text number 26. 26 стих. Following the instructions of the great sage Jagi Savya, Vishvaksena compiled an elaborate description of the mystic yoga system. From Vishvaksena, Udakshena was born, and from Udakshena, Balata. All these sons are known as descendants of Brihadishu. По велению великого мудреца Джагишвшавьи Вишваксена составил подробное описание метода мистической йоги. Удаксена был сыном Вишваксены, а Балата — сыном Удаксены. Всех их считают потомком Брихадишу. Text 27. The son of Dvimida was Yavinara, whose son was Kritiman. The son of Kritiman was well known as Satyadriti. From Satyadriti came a son named Drida Nami, who became the father of Shuparshva. Стих 27. Сына Двимитхи звали Явинарой, а его сына Критиманом. Сын Критимана прославился под именем Сатьядрити, а сын Сатьядрити Дридханеми стал отцом Супаршвы. 28 and 29. From Suparshva came a son named Sumati. From Sumati came son Natiman, and from Sanatiman came Kriti, who achieved mystic power from Brahma and taught 6 samhitas of the Prachasama verses of the Samaveda. The son of Kriti was Nipa, the son of Nipa, Udgrayuda, the son of Udgrayuda, Shema, the son of Shema, Suvira, and the son of Suvira, Ripunjaya. Стихи 28-29. Сына Супаршвы звали Сумати, сына Сумати — Санатиман, а сына Санатимана — Крити. Крити, которого Брахма наделил мистическими силами, объяснил своим ученикам смысл 6 самхит, прачьясамы, стихов Самаведы. Нипа был сыном Крити, Удкраюдха — сыном Нипы, а Кшемия — сыном Удкраюдхи, Сувира — сыном Кшемии, а Рупинджая — сыном Сувиры. Text 30. From Ripunjaya came a son named Bahurata. Purumidha was sonless. Ajamida had a son named Nila by his wife known as Nalini, and the son of Nila was Shanti. Стих 30. У Рупинджаи был сын по имени Бахуратха. Пурумидха же был бездетен. Жена Анджамидхи, Налини, родила ему сына, которого назвали Нилой. Сына Нилы звали Шанти. Text 31 through 33. The son of Shanti was Shushanti. The son of Shushanti was Puruja. And the son of Puruja was Arka. From Arka came Brahmyasva. And from Brahmyasva came 5 sons: Mudgala, Yavinara, Brihadvishva, Kampila, and Sanjaya. Brahmyasva prayed to his sons, "O my sons, please take charge of my 5 states, for you are quite competent to do so." Thus the 5 sons were known as the Panchalas. From Mudgala came a dynasty of Brahmanas known as Modgalya.
стихи 31 по 33. Сына Шанти звали Сушанти, сына Сушанти звали Пуруджа, а сына Пуруджи — Арка. У Бхармьяшвы, сына Арки, было 5 сыновей — Мудгала, Явинара, Брихадвиша, Кампила и Санджая. Бхармьяшва попросил своих сыновей: «Дорогие сыновья, вы уже стали достаточно взрослыми для того, чтобы править 5 подвластными мне царствами». С тех пор 5 его сыновей стали звать панчалами. Мудгала положил начало роду брахманов, которые именуются Маудгалия. Text 34. Mudgala, the son of Brahmyasva, had twin children, one male and the other female. The male child was named Devodas, and the female child was named Ahalya. From the womb of Ahalya, by the semen of her husband Gotama, came a son named Shatananda. Стих 34. У Мудгалы, сына Бхармьяшвы, родились близнецы, мальчик и девочка. Мальчика назвали Дивадасой, а девочку Ахалией. У Ахали, ее мужа Гаутамы, родился сын по имени Шатананда. Text 35. The son of Shatananda was Satyadriti, who was expert in archery. And the son of Satyadriti was Sharadvan. When Sharadvan met Urvashi, he discharged semen, which fell on a clump of shara grass. From this semen were born 2 all auspicious babies, one male and the other female. Стих 35. Сатьядхрити, сын Шатананды, был искусен в стрельбе из лука. Сына Сатьядхрити звали Шарадван. Повстречавшись однажды с Урваши, Шарадван потерял семя, которое упало на траву шара. Из его семени родились 2 дивных младенца, мальчик и девочка. And if we could chant text 36. Tadrishva kripayar grichnach. Tadrishva kripayar grichnach. Chantanur mrigayam charan. Chantanur mrigayam charan. Kripa Kumara Kanyacha. Kripa Kumara Kanyacha. Drona Patnya Bhavat Kripi. Drona Patnya Bhavat Kripi. Tadrishva Kripaya Grichnach. Chantanur Mrigrayam Charan. Kripa Kumara Kanyacha. Drona Patnya Bhavat Kripi. Please chant. Tat, those twin male and female babies. Drishva, seen. Увидев, Kripaya, Крипая, out of compassion. из жалости, Agrinat, Агринат, took. взял, Shantanu, Шантану, King Santanu. царь Шантану, Mrigayam, Мригаям, while hunting in the forest. на охоте, Charan, Чаран, wandering in that way. блуждающий, Kripa, Крипа, Kripa. Крипа, Kumara, Кумара, the male child. мальчик, Kanya, Канья, the female child. девочка, Cha, Ча also. и Dronapatni, Дронапатни, the wife of Dronacharya. жена Дроначарьи, Abhavat Аббават, became стала Kripi, Крипи, named Kripi. по имени Крипи. Translation. While Maharaj Shantanu was on a hunting excursion, he saw the male and female children lying in the forest, and out of compassion he took them home. Consequently, the male child was known as Kripa,
and the female child was named Kripi. Kripi later became the wife of Dronacharya. Перевод. Охотясь в лесу, Махараджа Шантану нашел мальчика и девочку, и из жалости взял их во дворец. Поэтому мальчика назвали Крипа, а девушку Крипи. Впоследствии Крипи вышла замуж за Дроначарью. Thus in the Bhaktivedanta purports of the 9th canto, 21st chapter, the Shrimad Bhagavatam, entitled The Dynasty of Bharata. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 21 главе 9 песни, которая называется «Династия Бхараты». So I had to smile when I read the verses last night. И меня улыбнуло, когда я читал стихи эти прошлой ночью. Because when I was given the verses, I asked, "You're not giving me a purport with one sentence again, are you?" Я подумал, вот мне опять дали стихи, где ни одного комментария вообще нет. Like I had last week. И вот на прошлой неделе то же самое было. So he said, "No." И сказали, нет, нет. So when I read it, I saw there's no purports. И мне сказали, нет, нет, все будет хорошо. А я прочитал, там вообще никакого комментария нет. So I think I'll read a couple of purports from the first canto of Shrimad Bhagavatam. И поэтому я решил, что я прочитаю комментарии из первой песни Шримад Бхагаватам, where Srila Prabhupada is explaining a little bit about some of the personalities mentioned in the last 3 verses. где Шрила Прабхупада рассказывает о личностях, которые описаны в предыдущих стихах. From first canto, 19th chapter, appearance of Shukadev Goswami, text number 10. Первая песня, what is the chapter name? 19. 19 глава. And this is a verse that has a long list of sages and saints, etc., who came from all over the universe to hear Shrimad Bhagavatam when Parikshit Maharaj was going to be leaving this world. И этот стих, он описывает большой список разных великих мудрецов, которые пришли для того, чтобы увидеть, как Махарадж Парикшит будет оставлять этот мир. So we heard in the 34th verse today that Gautama married Ahalya and had a son named Shatananda. И в 34 стихе, который мы прочитали сегодня, там есть мудрец Гаутама, который женился на Ахали, и у них родился Шатананда. So we're going to hear a paragraph about Gautama. И мы прочитаем абзац о Гаутаме. What is it, verse number? It's 10. Gautama, one of the 7 great sages of the universe. Гаутама — один из 7 великих мудрецов Вселенной. Shardhan Gautama was one of his sons. Шарадван Гаутама был одним из его сыновей. And so in the verses, we're hearing that son, grandson, great-grandson. But maybe in the Vedic culture it says Shardhan was one of his sons. И в стихе там упоминается, что он праправнук, но, может, в ведической культуре он просто упоминается как сын. Persons in the Gautama Gotra or dynasty today are either his family descendants or in his disciplic succession. Люди, которые сегодня причисляют себя к Гаутама Готре, его роду, являются либо потомками его семьи, либо принадлежат к цепи ученической преемственности, восходящей к нему. The Brahmanas who profess Gautama Gotra are generally family descendants. Брахманы, претендующие на принадлежность Гаутама Готре, обычно являются потомками его семьи. And the Kshatriyas and Vaishyas who profess Gautama Gotra are all in the line of his disciplic succession. А все кшатрии и вайши, заявляющие о своей принадлежности Гаутама Готре, принадлежат к цепи его ученической преемственности. He was the husband of the famous Ahalya, who turned into stone when Indradev, the king of heaven, molested her. Он был мужем знаменитой Ахали, обратившейся в камень, когда Индрадева, царь небес, стал преследовать ее. Ahalya was delivered by Lord Ramachandra. Ахалию освободил Господь Рамачандра. Gautama was the grandfather of Kripacharya, one of the heroes of the battle of Kurukshetra. Гаутама был дедом Крипачари, одного из героев битвы на Курукшетре. So this is one of the children that Maharaj Santanu found in the forest Kripa. И это один из детей, кого Махарадж Шантан нашел в лесу, это Крипа. Who became a brahmana, a teacher of the Kauravas and Pandavas, and so he's known as Kripacharya.
И он стал браманом и учителем, и он был наставником кауравов, и пандавов, и кауравов, и поэтому называли крипачари. Now, in the 12th chapter, В 12 главе, verse 13, purport, в 13 стихе, 13, 1, 12, 13. When Maharaj Parikshit appeared or took birth, Kripacharya was one of the learned Brahmins who did purificatory processes for him. И что когда родился Махараджа Парикшит, Крипачаря, он совершил очистительные обряды. So in the purport, Srila Prabhupada says, И в комментарии Прабхупада говорит, Kripacharya is the son of the great rishi Sardban. How does it spell Sardban in your... Сарбана. In the last verse that we read? the sentence we just read, it's in the purport, sorry. No, in 13. Сардбана. How is it Sardban? Or is it like in the verses that we have, Sardvan? Srdban. In Russian at least. Sardban, Yeah. right? Okay. Kripacharya is the son of the great rishi Sardban Крипачаря — сын великого риши Сардбана, and was born in the family of Gautama. родившегося в семье Гаутамы. The birth is said to be accidental. Говорят, что его появление на свет было случайным. By chance, the great rishi Sardban met Janapadi, a famous society girl of heaven. Великий риши Сардбан случайно встретил Джанапади, знаменитую небесную куртизанку. And the rishi Sardban discharged semen in 2 parts. И тотчас же изверг семя, которое разделилось на 2 части. By one part, immediately a male child, and by the other part, a female child were born as twins. Из этих 2 частей родились близнецы, мальчик и девочка. The male child was later on known as Kripa, Мальчик позже стал известен как Крипа, and the female child was known as Kripi. а девочка как Крипи. Maharaj Santanu, while engaged in chase in the jungle, picked up the children and brought them up to the Brahminical status by the proper purificatory process. Охотясь в лесу, Махараджа Шантана подобрал этих детей и, проведя необходимые очистительные церемонии, возвысил их до положения браманов. Kripacharya later became a great general like Dronacharya, and his sister was married to Dronacharya. Позже Крипачаря, подобно Дроначарье, стал великим военачальником, а его сестра вышла замуж за Дроначарья. Kripacharya later on took part in the battle of Kurukshetra and joined the party of Duryodhana. Затем, приняв сторону Дурьодханы, Крипачаря участвовал в битве на Курушетре. Kripacharya helped kill Abhimanyu, the father of Maharaj Parikshit, but he was still held in esteem by the family of the Pandavas due to his being as great a Brahmana as Dronacharya. Он помог убить Абхиманию, отца Махараджи Парикшита, но семья пандавов по-прежнему высоко ценила его, потому что он был таким же великим брахманом, как и Дроначарья. When the Pandavas were sent to the forest after being defeated in the gambling game with Duryodhana, Dhritarashtra entrusted the Pandavas to Kripacharya for guidance. Когда пандавов, проигравших в азартной игре Дурьодхане, сослали в лес, Дритараштра поручил Крипачаре быть их наставником. After the end of the battle, Kripacharya again became a member of the royal assembly, and he was called during the birth of Maharaj Parikshit for recitation of auspicious Vedic hymns to make the ceremony successful. После битвы Крипачаря вновь стал членом царского собрания, и когда родился Махараджа Парикшит, для благополучного завершения церемонии его пригласили декламировать подобающие случаю благоприятные ведические гимны. Maharaj Yudhisthira, while quitting the palace for his great departure to the Himalayas, entrusted Kripacharya with Maharaj Parikshit as his disciple, and he left home satisfied because of Kripacharya's taking charge of Maharaj Parikshit. Перед своим великим уходом в Гималаи Махараджа Юдхиштхира, покидая дворец, отдал Махараджа Парикшита в ученики Крипачарью и покинул дом со спокойным сердцем, зная, что Крипачарья взял на себя заботы о Махараджа Парикшите. The great administrators, kings, and emperors were always under the guidance of learned brahmanas like Kripacharya,
and thus were able to act properly in the discharge of political responsibilities. Великие правители, цари и императоры всегда действовали под руководством ученых-брахманов, среди которых можно назвать и крипачарию. Поэтому они могли должным образом выполнять все свои ответственные политические обязанности. Now we have something to work on, И вот теперь можно о чем-то поговорить. or I should say work with. Есть с чем работать. So if we could say our prayers for blessings from Srila Prabhupada, our previous acharyas and the Lord. Повторим молитвы, которые обращены к предыдущим ачарьям и Господу. Let's hope that we can chant and hear some transcendental purificatory sound vibration И мы попробуем произнести, услышать трансцендентные звуковые вибрации and please the Lord. и удовлетворить Господа. Om Jnanatimidandasya Gyananjana Salakya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shiyata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakan Vitamscha Hey Krishna Karana Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishvari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Putale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nivishesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki Jai. So if you were paying attention while we read the last paragraph on Kripacharya, and the verse that we read for today's class, you'll notice that there are different names being given. Если вы были внимательны, когда мы читали последние комментарии сейчас, то вы могли обратить внимание, что там упоминаются разные имена. Kripa is said to be the son of Rishi Sardban in the first canto. В комментарии в первой песне упоминается, что отец Крипачари был Сарбан. In Srila Prabhupada's purport. And in the verse, 9th canto, it's he was the son of Sharadvan. А в стихе его называют сыном Шарадвана. And Sardvan, or Sharadvan, I'm going to go by the verse, Sharadvan, when he saw Urvasi, he discharged semen, and thus Kripa and his sister Kripi were born. И в стихе написано, что Шарадван, он увидел Урваши и потерял семя, из этого семени родились эти близнецы. In the purport, first canto, Srila Prabhupada said Sardvan met Janapadi, a famous society girl, and thus the children were born. Но в комментарии Прабхупада упоминает другое имя другой небесной куртизанки, и то, как родились эти дети. Now this is an example of one of those apparent contradictions you find in Scripture. И вот это как раз типичный пример противоречий, которые можно найти в Писаниях. Really, it's not a big deal because we're just talking about names of people involved. Это, конечно, не что-то такое важное или большое, потому что тут говорится просто о разных именах людей, которые участвовали в этом. But someone with an overcritical attitude might think, well, what is this? Srila Prabhupada is mistaken?
in this purport? Но кто-то, у кого чрезмерно критическое настроение, он может подумать, что это, Прабхупада здесь совершил ошибку в комментарии. There was an acharya in one of the different branches of our Gaudiya family who was preaching that the spiritual master is omniscient, all-knowing. И один из ачарьев в линии Гаудия Сампрадаи, он проповедовал, что ачарья, он обладает, всезнающий. Jayadvaita Swami one time brought up this question with Srila Prabhupada. И Джайадвайта Свами как-то задал этот вопрос Шриле Прабхупаде. And he was quoting Bhagavad Gita where Krishna says, one who knows me knows everything. И он цитировал этот стих, где Кришна говорит, тот, кто знает меня, знает все. Now there are different levels of devotees taking the responsibility of Diksha Guru. И есть разные уровни преданных, которые берут на себя обязанности и ответственность дикшагуру. The devotee who is not realized in his spiritual identity can give relevant instructions to inspire our transcendental desire to serve Krishna. Who is not? He's not a self or Krishna realized devotee. И что преданный, который еще не является самосознавшейся душой, он все же может пробудить у нас желание или стремление встать на путь самосознания. He has submissively heard from the spiritual master and served the spiritual very nicely and received his blessings. Он смиренно слушал своего духовного учителя, служил ему и получил его благословение. Just like basically I can explain the philosophy of Krishna consciousness. Точно так же, как я могу объяснять философию сознания Кришны. But in honesty, I haven't realized my eternality as spirit soul. Но в то же время, если быть честным, то я еще не осознал свою вечную природу как души. I have faith that will take place at some point, but as of this moment, I've not sufficiently pleased my spiritual master to be given that gift. И что у меня есть вера в то, что в какой-то момент я приду к этому, но сейчас я еще, наверное, недостаточно удовлетворил своего духовного учителя. And then there's the Krishna conscious devotee, one who has realized his relationship with Krishna, one who loves Krishna. А есть преданные, которые обладают сознанием Кришны, которые осознали, кто такой Кришна, и имеют любовь к нему. Such a spiritual master does not simply connect us to the disciplic succession of Mahabhagavat spiritual masters. И что такой духовный учитель не просто нас приводит в контакт с ученической преемственностью великих преданных и Махабхагават, But he himself can personally give Krishna prem to anyone he wishes. Но он сам лично может наделить любого Кришна-премой, любого, кого бы он не пожелал. Because he possesses it. Потому что у него есть это. And Srila Prabhupada is certainly such a spiritual master. И Шрила Прабхупада, несомненно, является таким духовным учителем. So there's no question that he doesn't know Krishna. И даже вопрос не стоит о том, что он не знает, кто такой Кришна. So does he know everything? И тогда появляется вопрос, а знает ли он все? As Krishna says in Bhagavad Gita. Так, как Кришна говорит в Бхагават-гите. So Jayadvaita Swami asked Srila Prabhupada, is it true that the spiritual master is omniscient? И Джайадвайта с вами спросил Шрила Прабхупаду, правда ли то, что духовный учитель обладает всем знанием? Like, does the spiritual master know how many bricks are in the building that we're sitting in? Может ли духовный учитель сказать, сколько вот в этом здании кирпичей? And he used one other example. I forget what that was, but it was a minute detail of something. И он использовал еще какой-то другой пример, который сейчас забыл, но это было очень похоже, что какие-то вот эти небольшие детали. Now the Lord is omniscient. Господь, да, Он всезнающий. When Murari Gupta had bought a sickle to take his life because he was feeling the anxiety of separation from Lord Chaitanya, И когда Мурари Гупта, он купил этот большой нож, чтобы покончить жизнь самоубийством, потому что он чувствовал великую разлуку с Господом Чайтаньей, not wanting to be there after Lord Chaitanya wound up his manifest pastimes, и он не хотел оставаться там, когда Господь Чайтанья завершил свои проявленные игры. Lord Chaitanya came and said, "What are you doing?" И Господь Чайтанья пришел к нему и сказал, что ты вообще делаешь? What do you mean, my Lord? А он сказал, а что ты имеешь в виду, Господь? No, why are you thinking about killing yourself? И Господь сказал, зачем ты думаешь о том, чтобы убить себя? I'm not thinking about that, my Lord. И он сказал, нет, я так совсем не думаю, Господь. Why did you buy the sickle? И он сказал, да, а зачем тогда нож ты там купил? What sickle? Какой нож? Murari,
I know where you've hidden the sickle in your house. I know where the sickle was made, and I know what you intend to do with it. Мурари, что ты мне тут рассказываешь? Я знаю, где ты купил этот нож, я знаю, где этот нож сделали, я знаю, где ты его хранишь и что ты собираешься с ним делать. In other words, as Krishna says in Bhagavad Gita, he knows past, present, future, and all living entities. И как Кришна говорит в Бхагавадгите, что он знает прошлое, настоящее, будущее всех живых существ. And someone who would want to believe that the spiritual master was omniscient could also say something like this. И кто-то, кто... Could say what I'm about to say. И что кто-то, кто как бы является настоящим духовным учителем, он мог бы сказать что-то подобное. Now, the spiritual master is not God, obviously. Но духовный учитель, он, конечно же, не Бог, это очевидно. But he is the supreme personality of servitor Godhead. Но он верховная личность, как Бога-слуги, Бог-слуга. So, does he know everything? И тогда знает ли он все? And Srila Prabhupada said, no. И Шрила Прабхупада сказал, нет. The spiritual master, by the mercy of Krishna, Guru and Krishna, he knows everything he needs to know and how to serve and please Krishna. И Шрила Прабхупада сказал, что по милости духовного учителя и по милости Кришны, духовный учитель знает все, что он должен знать для того, чтобы служить Кришне. And when we talk about Srila Prabhupada as an individual, и когда мы говорим о Шриле Прабхупаде как личности, not only could he serve and please the spiritual master, but he was empowered to spread Krishna consciousness throughout the entire world. И что Шрила Прабхупада был не только способен удовлетворить своего духовного учителя и Кришну, он также был наделен могуществом распространить сознание Кришны по всему миру. So, Srila Prabhupada would sometimes misquote Sanskrit verses. И Шрила Прабхупада иногда неправильно цитировал санскритские стихи. Or as it is possible in this purport of the first canto, that when he was thinking of the sage's name, Sharadvan, that he got it close, but not quite. Или, например, как здесь, что в комментарии, когда он вспомнил имя этого мудреца, и он очень близко его назвал, но не совсем. And it's a far stretch to say that Janapati sounds like Urvasi. И можно немножко подумать, ну да, Урваши, Джанапади, может быть, похоже звучит. So he's forgotten the two names of these persons, but he's remembered the pastime, the history that took place. Что, несмотря на то, что он, возможно, забыл имена этих двух личностей, но он помнил о этой игре, которая произошла. So whenever the pure devotee is glorifying the Lord, и когда бы чистый преданный не прославлял Господа, even if there are mistakes made in that glorification, the Lord does not take note of it as being important. И даже если там содержатся какие-то ошибки, то Господь не придает им никакого значения. And only an envious or foolish neophyte, an envious person or a foolish neophyte would think that it was a big deal. И только завистливый или глупый неофит могут подумать, что это что-то важное. But for a neophyte, Maya is always trying to dissuade us from surrendering to Krishna and the spiritual master. Но неофит находится всегда в таком положении, что Майя всегда пытается его отвернуть от предания и служения Кришне. And it is amazing what people can find as an excuse to give up Krishna consciousness. И удивительно, какие люди находят поводы для того, чтобы оставить сознание Кришны. In my devotional life, Srila Prabhupada, for the most part, said we did not go to the moon, and there were some devotees who left the movement because, what are you talking about? I saw it with my own eyeballs. И в моем опыте практики сознания Кришны Шрила Прабхупада часто говорил, нет, мы никогда не летали на Луну, но многие преданные ушли только потому, что они говорили, да смотрите, я своими глазами это видел. Or when the fifth canto first came out with the description of the material universe, Srila Prabhupada sent a letter to every temple. Sent a letter, wrote and sent a letter to every temple. When the fifth canto... Когда пятая песня вышла, то Шрила Прабхупада написал письмо и разослал ее в каждый храм. Describing the structure of the universe. И там она описывает структуру Вселенной. And he said, this canto is going to shake the tree. И он сказал, что эта песня, она как бы будет потрясет все дерево. And if there are any loose fruits on that tree, they are going to be disconnected and fall down. И если там фрукты, которые не крепко держатся на ветвях, то они оторвутся и упадут. In other words, who are you going to accept as an authority?
Srila Prabhupada, a pure Vaishnava, the scripture, or material scientist in your own material senses. Иначе говоря, кого вы принимаете как авторитет? Шрилу Прабхупаду как чистого преданного, Писания или материальных ученых и ваши материальные чувства? Only those who are fortunate accept Guru, Vaishnavas, and Shastra as their authority. Только очень удачливые люди могут принять гуру, вайшнава и шастры как истинный авторитет. And that firm faith that by doing so, my life will become perfect in every way is essential to advance further and further in Krishna consciousness. И вот эта твердая вера в то, что, следуя этому, я достигну самого высокого совершенства, оно позволяет человеку продолжать прогрессировать в сознании Кришны. In fact, Lord Chaitanya in his teaching said that the progression from Kanishta to Madhyam to Uttama Adhikari is simply the thickening or the progression of deeper and deeper faith and realization of the absolute truth. И Господь Чайтанья описывает, что на самом деле прогресс преданного является конденсацией, сгущением вот этой веры в Священное Писание. Now, there is the possibility that Prabhupada didn't make the mistake with the two names of the people involved. И даже есть возможность в том, что Шрила Прабхупада на самом деле не совершил ошибки, упомянув эти два имени. It is possible that the devotee transcribing at the time was not good at hearing and understanding Sanskrit and could have put the wrong names down. Может быть, просто преданный, который в то время транскрибировал записи Шрилы Прабхупады, он немножко не так услышал и неправильно записал. These things happened in the transcribing, printing, and publishing of Srila Prabhupada's books. И такие вещи, они случались во время транскрибирования и опубликования и распространения книг Шрилы Прабхупады. Now, I was in Vrindavan in 1977 in Prabhupada's, on the roof of Srila Prabhupada's home. И я был во Вриндаване в 1977 году, я был на крыше дома Шрилы Прабхупады. And we were reading from the first canto. A devotee was reading to all of us, Srila Prabhupada and all of us, and he came to the word sadhu. И мы там читали все и дошли до слова «саду». Everyone knows what a sadhu is. Все знают, что значит «саду». But it had been transcribed in the word-for-word synonyms as a verb. Но там в пословном переводе почему-то «саду» было написано как глагол. Srila Prabhupada said, what? И Прабхупада скажет, что? None of us caught it, but he did. Никто из нас не обратил на это внимание, но он обратил. Prabhupada said, I did not say that. И Прабхупада сказал, нет, я этого не говорил. And because of time, to make a nice pastime short, he said, if you change one word of my books, you will destroy the movement. И Шрила Прабхупада сказал, там была целая большая игра, но я коротко скажу, что в конце концов он сказал, если вы хотя бы одно слово поменяете, это разрушит все движение. So you have some people who, if I can fold my hands and say fanatically, do not want to accept another instruction Srila Prabhupada gave in regard to his books. И я хотел бы сказать, что есть люди, которые настолько фанатично следуют этому другому наставлению Прабхупады, которое он сказал по поводу книг. Srila Prabhupada did give the service to different devotees, Jayadvaita Swami being the latest, to edit his books. И Шрила Прабхупада дал личное наставление некоторым преданным, а последний из них это Джайадвайта Свами, и он получил личное наставление от Прабхупады редактировать его книги. English was not Srila Prabhupada's first language. Английский не был основным языком Шрилы Прабхупады. Any of you are fortunate enough to have seen or read Srila Prabhupada's original 3 volumes of the first canto, you'll see what I mean. И если кто-то из вас достаточно удачлив для того, чтобы иметь возможность прочитать эти первые 3 тома Шримад Бхагаватам, то вы поймете, о чем я говорю. Srila Prabhupada wanted his books to be appreciated by the intelligent class of men. А Шрила Прабхупада хотел, чтобы его книги ценились интеллектуальным классом общества. And he was very happy when he would get reviews by all these different professors and scholars on how wonderful his books were.
И он был очень счастлив, когда получал эти отзывы от этих ученых и разных профессоров, когда они писали о том, насколько замечательно написаны эти книги. And when people came to have darshan with Srila Prabhupada here in India or elsewhere, Srila Prabhupada would often have his secretary, please read the latest review of such and such PhD. И когда люди приходили встретиться с Шрилой Прабхупадой здесь, в Индии или где-то в другом месте, у Прабхупада часто просил свою слугу, говорит, пожалуйста, прочитайте отзывы на мои книги. He used their acceptance and glorification of Srila Prabhupada's books as a preaching tool. И Шрила Прабхупада использовал их прославление и принятие книг, своих книг как инструмент для проповеди. And so the BBT has taken upon themselves, to the best of their ability, Jayadvaita Swami, Dravida Prabhu, to correct any, and they try, any and all mistakes in Srila Prabhupada's books. И BBT старался, как только мог, особенно Дравида Прабху и Джайадвайта с вами, исправить, подкорректировать книги Прабхупады настолько, насколько они это могли. I know both these devotees, and both of them I can say are my friends. И я знаю обоих этих преданных, и я могу сказать, что оба из них мои друзья. And I can say without question that both of them are not perfect. И я могу тоже сказать, что оба они несовершенны. But their motive in serving Srila Prabhupada is. Но их мотив в служении Шрилы Прабхупады совершенен. They're simply trying to please Srila Prabhupada with their service. Они просто хотят удовлетворить Шрилу Прабхупаду своим служением. Now, with folded hands, I can say, yes, mistakes have probably been made in their service. И я, смиренно сложив ладони, могу сказать, да, возможно, там есть какие-то ошибки в их служении. Just like it was easy for me to see the mistake between the purport and the verse in 9th canto. Как, например, здесь даже мне было легко увидеть эту разницу и видимую ошибку между комментарием и стихом в 9-й песне. Does it really matter? Но на самом деле имеет ли это значение? No, not at all. Совершенно нет. Because if we submissively hear from the spiritual master, accepting him as our authority and allow ourselves to be guided by him, we're going to go back home, back to Godhead, and eternally serve Krishna with his associates. Потому что если мы смиренно предаемся процессу слушания духовного учителя и смиренно воспринимаем все, что он говорит, то мы возвращаемся назад домой к Богу в вечное служение. Even the Shrimad Bhagavatam in the first canto, 5th chapter, has the verse, text 11, which touches upon this point. И в Шримад Бхагаватам также есть стих, который говорит на эту тему. 1:5:11. 1:5:11. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Do you have it? It's whole, yeah, I have it. Но сочинение... First sentence. So sentence by sentence? Or... Read the first sentence. Но сочинение, состоящее из описания трансцендентного величия, имени, славы, форм, игр, безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Wow, Russian language really can compact, it sounds like. Here, this second sentence is what's really important in this context. И вот это второе предложение, оно очень важно в этом контексте. It is stated, such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых — совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Because the thoroughly honest devotee, one who is simple, not duplicitous, he recognizes that Krishna is looking for the love, for the bhakti, not for perfection in the execution of language or a service. И чистый преданный, который чист их мотивом, который не обладает двуличием, он понимает, что Кришна на самом деле, он ищет любовь, а не совершенство в нашем служении, которое может проявляться в виде написания книг или в какой-то другой форме.
Ishwarpuri wrote one book. I forget the name of it. Maybe one of you remember. Ишварапури написал одну книгу, я не помню, как она называется, может быть, кто-то из вас помнит. And when Nimai Pandit had the association of Ishwarpuri in Mayapur, И Нимай Пандит, когда он имел общение с Ишварапури здесь, в Майяпуре, Ishwarpuri asked Nimai, would you please scrutinize my book and point out any mistakes for me? и Ишварапури сказал: «Дорогой Нимай, не мог бы ты проверить мою книгу и на наличие каких-то ошибок?» And Lord Chaitanya basically said, I'm not that foolish to try and do that. А Господь Чайтанья сказал: «Нет, я не настолько глуп, чтобы это делать. Whatever a pure devotee says in glorification of the Lord accepts it. Что бы ни сказал чистый преданный во славу Господа, Господь принимает это. Because once again, it's the love Потому что, опять же, суть — это любовь. that is important. И это то, что важно. So, in regards to this closer to Srila Prabhupada issue, По поводу этой темы, ближе к Шриле Прабхупаде, I hope that none of you are so disturbed by that particular issue in our society. я надеюсь, что вы не являетесь сильно обеспокоены по поводу этой проблемы в нашем обществе. Because the fact of the matter is, BBT has both the original editions of Bhagavad Gita and other books that have lots of mistakes in them. Потому что у BBT есть оба варианта книги. Изначальное издание и новое. И вот это изначальное, в нем тоже куча ошибок. Despite those mistakes, so many people became devotees with those books of Srila Prabhupada. Что вот с этими изначальными книгами, несмотря на все эти ошибки, столько людей стало преданными благодаря этим книгам. And since the 80s, when devotees, disciples of Srila Prabhupada, took up the service of correcting many of those mistakes, even more devotees have been made by reading those books. И после того, как эти преданные попытались исправить эти ошибки, вот уже благодаря этим новым книгам еще больше преданных тоже присоединилось к движению. It's not the mentality of sincere devotees to find fault with devotees or their devotional services. Это не умнастроение, неправильное устроение преданных искать недостатки в других преданных и в их преданном служении. Our business is to take care of our dirty laundry, the faults that we're riddled with. Мы должны заботиться о своем грязном белье, о тех проблемах, которыми мы сами обременены. Bhaktivedanta Purna Swami yesterday quoted from an acharya in Ramanuja's Sampradaya. И Бхактивида Пурна Свами вчера на лекции цитировал из Шри Сампрадая Рамануджа Ачарью. And he said this acharya wrote the following. И что Ачарья написал, That if some devotee has a fault or a fall down, and somebody criticizes that devotee, he shares in the sinful reactions of the fallen devotee. что если преданный видит и критикует недостаток или падение другого преданного, то он разделяет с ним как бы результат этого падения. And it gets even better. И там еще даже лучше написано. If somebody finds fault with the devotee finding fault with the fallen devotee, he also shares in the sinful reactions of the original fall down. А если тот, кто критикует того, кто критикует, тот, кто критикует, то вот этот, который в конце критикует, он тоже разделяет плоды этого греха первого преданного. Finding faults with devotees is very dangerous in our spiritual life. И искать недостатки в преданных — это очень и очень опасно для нас в духовной жизни. Now, I had so much more I wanted to say, but I'm only going to spend 5 more minutes on trying to very briefly hit on something. И я еще хотел бы много чего сказать, но вот у нас тут последние 5 минут, я хотел бы сконцентрироваться на очень важном чем-то. First of all, we can quote the verse from Bhagavad Gita, Apichet Sudaracharo. Прежде всего, мы можем процитировать стих из Бхагават-гиты Апичет Сударачаро. If somebody has some difficulty or fall down, they are not to be criticized. Instead, they're understood to be saintly because they are engaged in devotional service. Что, несмотря на то, что человек может пасть или совершить какой-то непростительный поступок, мы должны считать его святым, потому что он с полной решимостью идти по этому пути.
And as long as they continue engaging in devotional service, very quickly they will become righteous. И если они будут продолжать следовать этому процессу, то очень быстро они станут как благочестивы. Now, one time Bhaktivinoda Thakur shares with it that he went to the court of Yamaraj. И Бхактивинода Такур делится, что он побывал на суде Ямараджа, And they were discussing Bhagavad Gita. и они обсуждали Бхагавад-гиту. And they asked him, how is this possible? One who's doing bhakti, he is more than righteous. Righteous is pertaining to morals of this world. И они говорили, как же так, что человек, который занимается бхакти, он не просто благочестив, потому что благочестие — это просто как бы морализм этого мира. Bhakti is not of this world, it is of the spiritual world, the ladani potency of the Lord. А бхакти не является частью этого мира. Бхакти — это хладини, шакти, это энергия духовного мира. Mahatmanastamam partha daivim prakritam ashrita. This is the situation of bhakti. It is spiritual and not of this world. И это как раз положение бхакти, оно духовное, оно не является частью этого мира. So how could Krishna say he'll become righteous? И как же тогда, почему же тогда Кришна говорит, что он станет праведным? And Bhaktivinoda said, no, Krishna's not really talking about the devotee who had a fall down. И Бхактивинода Такур говорит, нет, здесь Кришна говорит не о том преданном, который упал. He's talking about the person who found fault with the devotee who was fallen. Он говорит о том, кто увидел недостаток в этом преданном, который пал. If that devotee who found fault will stay in the society of devotees and do devotional service, he'll at some point outgrow that fault-finding mentality. Что этот преданный, который увидит недостатки в других, то если он будет продолжать оставаться в этом движении, продолжать практику, то он перерастет эту склонность искать недостатки. And what I'm about to share with you is really important. И то, чем я хочу сейчас с вами поделиться, оно очень важно. We have Vaidhi Bhakti, the rules and regulations of sadhana bhakti. У нас есть Ваидхи Бхакти, это правила и предписания садхана бхакти. But those are not actually bhakti. Но они на самом деле еще не являются бхакти. They're the activities that purify us of our contamination so that we can engage in spiritual, pure service to the Lord. Что это деятельность, которая очищает нас для того, чтобы мы впоследствии смогли заняться чистым служением Господу. Now everyone understands that, right? Everyone Понимаете accepts that? это? Да, все это принимают. We're apprentices. We're doing what we're told, and it's as if we realized what we're doing, but we don't. We get the same result. Krishna is pleased, but it is only through the medium of the spiritual masters accepting the service. Что мы делаем что-то, мы сами до конца не понимаем, что мы делаем, но мы получаем результат только благодаря тому, что мы удовлетворяем тех, кто дал нам этот процесс. An example can be given. Пример может быть такой. Yesterday we had a nice feast. Вчера у нас был пир. Now, did the pans do the cooking, or were they an instrument for the cooking to be done? Что же на самом деле было причиной приготовления пира? Это сами кастрюли или процесс готовки? Do you understand? Понимаете? Pans are not cooking. Что кастрюли — это еще не готовка. They're instruments so that cooking can take place to get the result. Они являются инструментом для того, чтобы произошла готовка. Vaidhi Bhakti is the unripe mango. И Ваидхи Бхакти — это неспелая манго. And realized, liberated Krishna consciousness is the ripened mango. А самоосознавшаяся душа, которая занимается чистым бхакти, это спелая манго. So when somebody has difficulty in their Vaidhi Bhakti and they break principles or whatever it may be, если у человека есть сложности в Ваидхи Бхакти, он нарушает принцип или что-то у него не получается, it is very common these days to jump on that devotee and then even try to punish that devotee because they've done something wrong. И сейчас очень популярно начать нападать на этого преданного и попытаться его даже, может быть, наказать. But the rules and regulations in and of themselves are not what we are hoping to attain in Krishna consciousness. Но сами по себе эти правила и предписания — это не то, к чему мы стремимся и что мы хотим достичь в сознании Кришны. We want Krishna consciousness. Мы хотим обрести сознание Кришны. We want Krishna prema. Мы хотим Кришна-прему. So when somebody
has difficulty with following the principles or has some kind of fall down, etc., then what is the solution to help that person? И если человек, он нарушает какие-то принципы или ему сложно чему-то следовать, то какое же будет решение для этого? The answer is not to defame them, everybody talk about their fall down. И решение будет не то, что нужно всем рассказать о его падении. The answer is not to strip them of their different services. И решением будет не убрать его, лишить его всего служения, которым он занимается. The answer is Krishna consciousness. Решение будет сознание Кришны. If somebody has difficulty with the rules, then there's some aspect of Krishna consciousness they're having difficulty with. Weakness in Krishna consciousness, and the symptom is they're not following rules. Что проблема, когда человек не следует каким-то правилам, то истинная причина это в том, что у человека проблемы с сознанием Кришны. И именно поэтому он перестает следовать этим правилам. And Srila Prabhupada set this example time and time again. И Шрила Прабхупада показывал нам этот пример много-много раз. When somebody had difficulty, he said, please come with me, travel with me. And in Prabhupada's association, they would become fixed up in Krishna consciousness again. И Шрила Прабхупада говорил, у тебя проблемы, ничего, приходи ко мне, путешествуй со мной. И в общении Шрилы Прабхупады они опять начинали следовать всему. One devotee, for example, who had been given sannyas, had 3 fall downs, and each time Srila Prabhupada brought him to his company. И один преданный, он принял саньяс, у него было 3 падения, и каждый раз Шрила Прабхупада приглашал его к себе. Made him strong and enthusiastic again. Опять делал его сильным и энтузиастичным. And then sent him out as a sannyasi to go preach again. И посылал его обратно, как саньяси, проповедовать. That would never happen these days. Но сейчас такое бы никогда не случилось. Because we are lacking the mercy of Krishna consciousness. Потому что у нас не хватает милости сознания In the Кришны. name of protecting the society, we are becoming so observant of the rules and harping on the importance of following the rules, we forget what the purpose of the rules are. Под вывеской того, что мы защищаем наше общество, мы настолько погрязли в том, что важность этих правил, что мы забываем, для чего эти правила существуют. Rupa Goswami describes that as niyamagraha. И Рупа Госвами описывает это как нияма аграха. If you simply disobey the instructions, that's bad. И он говорит, что если вы просто ничему не следуете, то это тоже плохо. But you can perfectly follow all the rules and regulations and not get Krishna. Но в то же время вы можете в совершенстве следовать всем правилам и предписаниям и не получить Кришну. If the reason you're following the rules is not to please Guru, Vaishnavas and Krishna. Если мотив следования этим правилам не является удовлетворением гуру, вайшнавов и Кришны. We want to understand the mood of Srila Prabhupada, our founder Acharya. We want to develop the mood of Srila Prabhupada. И мы хотим понять умонастроение нашего основателя Ачарьи Шрилы Прабхупады, и мы хотим обрести это умонастроение. And of course that mood is pure Krishna consciousness. И это умонастроение, конечно же, чистое преданное служение, сознание Кришны. The strongest and most important quality of Krishna consciousness is compassion. И одно из самых великих качеств сознания Кришны — это сострадание. Part of compassion is forgiveness. И часть сострадания — это прощение. Srila Prabhupada wants that all living entities be brought back into the family of Krishna. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы все живые существа были обратно возвращены в семью Кришны. And if we can help him in any small way, he will be eternally grateful to us and he will bless us with pure Krishna consciousness. Если мы хотя бы немножко поможем ему в этом, то он будет безгранично благодарен и благословит нас чистым сознанием Кришны. Or going back home, back to Godhead. Или возвращением назад к Богу. It's a deep subject, and I know I said I'd take 5 minutes, I took 8. So I will end now. If there's any questions or comments on this, I'd be happy to address them. И это очень глубокая тема, и хотя я сказал, что потрачу 5 минут, я потратил 8, то, пожалуйста, если у вас какие-то, может быть, есть вопросы или комментарии, то говорите, я с радостью отвечу. Hare Krishna. Харе Кришна. Yes, Mata. Speak up and speak concisely, short. Очень четко.
Что, когда такой мотив? Mataji is asking if... Вопрос все слышали? Speak in the microphone. Если мы следуем правилам и предписаниям не для того, чтобы удовлетворить гуру и Кришну, то какой же наш мотив следования этим правилам? Правильно? Yeah, if we're following the rules and regulation not to please Guru and Krishna, so what will be the motive instead? I want to be recognized as an advanced devotee. Я хочу, чтобы меня признали продвинутым преданным. I want to get money. Я денег хочу получить. I want to get a good husband, good wife. Хорошего мужа, жену. Or many women. Или много женщин. It's bhukti, mukti, siddhi, kami. Бхукти, мукти, ситхи, ками. Mixed devotional service can be for any reason except trying to please Krishna. И смешанное преданное служение, оно может иметь любой мотив, кроме удовлетворения Кришны и Гуру. Now, most of us came to Krishna consciousness full of material desires. И многие из нас пришли в сознание Кришны полны материальных желаний. That's no problem. И это не проблема. What is the verse? Sarvakama, akama, sarvakarma va, mokshakama dardi, tivyena bhakti yogena. What's that last line? Purusham vrajet. There's a mistake for you. И вот там вот здесь этот стих. Everyone should be worshiping Krishna. Что каждый должен поклоняться Кришне. And if we hold on to material desires, that is slowing our progress down in Krishna consciousness. Если мы держимся в наши материальные желания, то это замедляет наш прогресс в сознании Кришны. It's called the 10th offense in chanting the holy names. Это является 10-м оскорблением в воспевании святых имен. Maintaining material attachments, even after understanding so many instructions on this matter. Все еще сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что мы услышали так много наставлений на эту тему. But we can't fool or cheat Krishna. Но мы не можем обмануть Кришну. Krishna is happy to fulfill our desires when we please him. Кришна счастлив удовлетворить наши желания, если мы удовлетворяем Его. And one can even have material desires. This is very important. One can even have material desires and still perform pure devotional service. Что это очень важно, что человек может обладать материальными желаниями, но в то же время совершать чистое преданное служение. How is that possible? И как это возможно? Whatever desire we have, put them on the back shelf to the best of your ability, try and forget them. И если у вас какие-то есть материальные желания, то вы просто на какую-то заднюю полку их оставите и пытаетесь максимально о них забыть. Instead, every day, focus on the activities Guru and Vaishnavas are telling us to do with the motive of pleasing Krishna. И вместо этого всю свою энергию и внимание тратить на то, чтобы заняться теми процессами, которые дали нам святые вайшнавы в умонастроении для того, чтобы удовлетворить Кришну и Гуру. Guru, Vaishnavas, and Krishna are very loving and very kind. Гуру, Вайшнавы и Кришны, они обладают большой любовью, они очень милостивы. Oh, this devotee is trying to please me. Что, эти преданные, они пытаются удовлетворить меня. And if you please Guru and Krishna, you will get bhakti. Если вы удовлетворите Гуру и Кришну, то вы получите бхакти, If you want it. если захотите. Because everybody here wants bhakti. Потому что все здесь хотят бхакти. It's just that some of us also have some other desires. Просто у кого-то из нас есть еще какие-то другие желания. Don't worry, Krishna won't forget them. Не волнуйтесь, и Кришна тоже не забудет. And he can easily fulfill them. И он может легкостью исполнить их. But he's so kind, he'll do it in such a way that we realize, I was so stupid wanting that instead of simply wanting to please Krishna. Но Кришна настолько милостив, что Он исполнит их таким образом, что в конце концов мы подумаем, насколько я был глупым, чтобы желать все это. Вместо этого я бы лучше желал просто удовлетворить Кришну. And Dhruva Maharaj is the perfect example. И пример Dhruva Махараджа является замечательным. Does that make sense? Does that satisfy you? Это имеет смысл, то, что я говорю вас? Это удовлетворяет вас, мой ответ? We can advance quickly or slowly in Krishna consciousness. В сознании Кришны можем прогрессировать быстро, либо медленно. Prabhupada has set the standard so low.
Шрила Прабхупада такой низкий стандарт установил. He said, if you'll chant 16 rounds and follow the four regulative principles, I will take you back to Godhead in this one life. Шрила Прабхупада сказал, что если вы повторяете 16 кругов каждый день, следуете 4 принципам, то я лично заберу вас в этой жизни в духовный мир. Now, to successfully do that, there are so many other things that we have to take advantage of. Но в то же время, чтобы успешно этому следовать, есть столько других вещей, которыми нам стоит воспользоваться. And that is to our benefit. И это все для нашего блага. But the statement still remains. The contract is written. 16 rounds, 4 regular principles. I'll take you back home to Godhead this life. Но это высказывание все равно остается в силе, как контракт. То есть там уже у нас 16 кругов, 4 принципа, подпись поставлена, и все. Одна жизнь и домой к Богу. So Prabhupada also writes in one purport, you can either engage in your devotional service voluntarily, or Krishna can give you the mercy by force. И Прабхупада в одном из комментариев пишет, что вы можете заниматься преданным служением либо добровольно, либо Кришна вас к этому принудит. The choice is ours. Выбор ваш. Yes, Akinchana. Short. Коротко. Если вот этому высокому уровню вашей лекции, мне кажется, что она меня очень вдохновила, и поэтому я хочу сказать небольшой комментарий. Тот, кто проявляет любовь к Кришне во всем, достоин стать слугой, становится достойным слугой Кришны. You can leave if you need to, prabhus, or want. Становится достойным слугой Раши, любви Кришны. Вот мне так кратко, но я тоже хочу вашу лекцию. It's an equation, it's addition, that he's saying that when the person becomes достойным. Sorry. Скажи, что он вдохновился из этой лекции и понял только одну вещь, чтобы стать, нужно стать чистым преданным. I'm sorry I don't speak the language, so I don't know what to take it. There had to be some nectar in that statement. He's inspired by your lecture that he understood that to become a really pure, true devotee of Krishna, he also becomes very dear to Radha. Yeah. Why would you not let me hear that nectar? That's my prayer. Prabhus, thank you so very much. Спасибо большое всем. I hope you have a wonderful Krishna conscious day. Я надеюсь, что у вас будет замечательный день сознания Кришны. And that you can remember a little bit of what we talked about and see if it doesn't resonate with your heart, and that we can set the example for others in this regard. И вы сможете увидеть что-то из того, что мы сегодня говорили, оно как-то срезонирует в вашем сердце, и мы сможем показать правильный пример другим. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki Jai. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki Jai. Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Gaur Premanandi. Хари Бол. Раджендранандана прабху ки. Джай.